Ayubowan. So today's lesson is going to be about the community. ඒ කියන්නේ අපි වටේ ඉන්න අපේ සමාජය ගැන තමයි මේ lesson එකේදී අපි focus කරන්න යන්නේ. Practice question 1. Mystery in the community. Read the passage and decide if the statements are true or false. So this passage is extracted by Sally Nicholas, a local reporter. It has been confirmed that late on the night of 6th of July, a large red truck ran into the bakery on Maryland Street. ඉතින් මොකද උනේ 6th of July වල රෑ ලොකු රතු ට්‍රක් එකක් බේකරි එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා Maryland Street එකේ කියන්නේ හප්පලා. After an initial investigation by police, it is now clear that the truck had no driver at all. ඉතින් ඔක්කොම investigation ඒ ටික කරාට පස්සේ ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද? ඒ truck එකේ driver කෙනෙක් හිටියේ නෑ කියලා. The locals are asking a simple question. Where was the driver? ඉතින් ඒ පළාත මිනිස්සුන්ව කොහොම ඒකේ හිටපු driver? If the police want to solve this mystery, they will need the CCTV footage from the street. ඉතින් පොලිසියට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනේ නම් CCTV දර්ශන ගන්න වෙනවා. One of the locals said, "We are all quite worried about a truck with no driver. This truck has never been seen in the neighborhood before. If we'd seen that truck before, we'd solve that mystery now." ඉතින් ඒ පළාතේ ඉන්න මිනිස්සු කොහොම දැන් ඇවිල්ලා එක මිනිස්සෙක් කියනවා මේක හරිම පුදුම සහගත වැඩක් මේ ට්‍රක් එකට ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නැහැ කියන්නේ. මොකද මීට කලින් මේ ට්‍රක් එක අපි මේ පළාතේ දැකලා නැහැ. දැකලා තිබුණා නම් දැන් වෙනකොටත් මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳලා. Many locals share the same concerns. ඉතින් ගොඩක් අය මේ පළාතේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන මේ මතය තමයි. They want to know what's happening in their town. ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන පළාතේ මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. A witness at the crime scene told police there was a loud noise coming from the truck while it was going towards the building and its speed. It was unbelievable. ඉතින් ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවෙක් කිව්වා මෙහෙමයි ඒ වෙලාවේ ට්‍රක් එකේ ලොකු සද්දයක් තිබුණා ඒක පුදුමාකාර හිතා ගන්න බැරි වේගයකින් තමයි පාර පල්ලෙහාට ගියේ කියලා. If it had been going slower, I would have had a chance to see the driver. ඊට වඩා හෙමින් ගියා නම් driver මට දැක ගන්න තිබ්බා. But all I saw was the truck speeding into the bakery as fast as it could. හැබැයි මට දකින්න පුළුවන් උනේ මේ ට්‍රක් එක වේගෙන් යනවා බේකරි එක පැත්තට. The police have already spoken with 11 other residents, but no one knows any further details about the incident. ඉතින් පොලිසිය මේ සම්බන්ධව තව ඒ පළාතේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු 11 දෙනෙක්ට කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒත් මීට අමතරව කිසිම දෙයක් මේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. Superintendent Amanda Slipper remarked, "This is a tough case." ඉතින් පොලිසිය එක්කෙනා කියනවා මේක නම් පොඩක් අමාරු කේස් එකක්. The truck license plate belongs to this town, but nobody has seen it here. ඉතින් මේ truck license එක plate එක කියන්නේ මේ register කරලා තියෙන්නේ මේ පළාතට තමයි. හැබැයි කවුරුත් මේක දැකලා නැහැ. According to the town records, the owner of the truck moved away from here years ago. හැබැයි මේකේ records අනුව මේ truck එකේ අයිතිකාරයා මීට හුඟ කාලයකට කලින් මෙහෙන් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා. No one knows where to. කවුරුත් දන්නේ කොහෙටද කියලා. If we located the owner, we'd probably solve this mystery. ඉතින් මේකේ අයිතිකරු හොයාගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න තිබ්බා. If a truck moves, then it has a driver. ට්‍රක් එක පොඩ්ඩක් හරි හෙල්ලෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒකට රියදුරෙක් ඉන්න ඕනේ. Well, maybe we should change this basic assumption on account of this mysterious red truck. ඒ වුණාට ඒ හිතන විදිය නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඇයි? මොකද මේක වෙල මහා පුදුම සහගත දෙයක්. කිසි කෙනෙක් driver කෙනෙක් දැකලා නැහැ, driver කෙනෙක් නැහැ. ඒ හින්දා ඉතින් අපි ඒ හිතන දේ අපිට වෙනස් කරගන්න වෙනවා. Right.
The locals knew that the red truck had an old driver. දැනගෙන හිටියද? නෑ. They didn't know. Right? Had an old driver. That is, of course, false. The police have investigated all the people in the town. All neither. They have investigated 11 and a few people. So the CCTV footage of the street will help the police. Footage help police. Right? ඉතින් ඒකේ කියනවා එක තැනක see, if the police want to solve the mystery, they will need the CCTV footage. So that is true. ඒගොල්ලන්ට ඒක උදව් වෙනවා. So that is true. The locals haven't seen the truck in the town before. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි කවදාක්වත් මේක දැකලා නැහැ. That's true. The truck ran into the building very slowly. No, it never went slowly. It was at a speed, it was unbelievable. අදහගත නොහැකි තරම් වේගයක්. So that means it is definitely false. Right? Okay, so with that understanding, we move on to the next question. Changes in town. Read about Jake returning to his hometown after being abroad for 10 years. ඉතින් Jake පිටරට ඉඳගෙන අවුරුදු 10කට පස්සේ ලංකාවට එනවා. Then answer true or false to the questions. ඉතින් true the false කියලා අපි answer කරන්න ඕනේ. True වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? If it has the same meaning. Right? False වෙන්නේ ඒකට total opposite meaning එක නම්. I have returned to my hometown of Wilson Creek after an absence of 10 years. ඉතින් Wilson Creek වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම අවුරුදු 10කට පස්සේ. So many things have changed around here. මෙහේ කොච්චර ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙලා. So when I left Wilson Creek, there was a small pond on the right, and as you left town, they filled it. This should be together. Okay, so probably a simple T. Okay. They have filled in this pond as they have built a large shopping mall there. ඉතින් මම Wilson Creek වලින් යන කාලේ pond එකක් තිබුණා දකුණු අත පැත්තේ. හැබැයි දැන් ඒ pond එක පුරවලා එතන ලොකු shopping mall එකක් ගහලා. A new post office has also been built just across from my old school. ඉතින් අලුත් post office එකක් දාලා තියෙනවා මගේ ඉස්කෝලෙන් අනිත් පැත්තේ. Right? There is a baseball stadium on the outskirts of Wilson Creek which has been changed completely. Right? ඉතින් Wilson Creek වලින් චුට්ටක් එළියට ගියාම outskirts means just in the border. Baseball stadium එකක් තියෙනවා. ඒක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා. They have now added a new stand where probably a few thousand people could sit. It looks great. ඉතින් අලුතෙන් stand එකක් add කළා මිනිස්සු 1000කට විතර වාඩි වෙන්න පුළුවන් තැනක්. හරිම ලස්සනයි. The biggest changes have taken place in the downtown area. ලොකුම වෙනස්කම් ටික වෙලා තියෙන්නේ downtown area එකේ. They have pedestrianized the center and you can't drive there anymore. ඉතින් එතන ඔක්කොම pedestrians අර තියෙන්නේ එතන drive කරන්න තහනම් දැන්. A European style fountain has been built and some benches have also been added along with a grassy area and a new street cafe. ඉතින් ඊට අමතරව එතන ලස්සනට යුරෝපයේ ස්ටයිල් එකට ෆවුන්ටන් එකක් වතුර මලක් දාලා බෙන්චස් ටිකක් දාලා තනකොළ ටිකක් වවලා අලුතෙන් කැෆේ එකකුත් දාලා. My street looks just like the same as it always has, but a public library has been built in the next street along. මම ජීවත් වෙච්ච පාර එහෙමම තමයි. හැබැයි ඊට එහා පාරේ library එකක් දාලා තියෙනවා. There used to be a great park, but they have cut down all the trees, which is a pity. ඉතින් ඉස්සර ලස්සන පාක් එකක් තිබුණා. හැබැයි දැන් ඒ ගස් ටික ඔක්කොම කපලා දාලා අපරාධ කියලා හිතෙනවා. What a pity. හරි අපරාධයක්. So the library
now has a large green area in front of it, but it's not the same as when the park was there. ඉතින් library එක ඉස්සරහා දැන් ලස්සනට කොළ පාට වගේ වවලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඉස්සර වගේ park එක තිබ්බා වගේ නැහැ. Another improvement is the number of new restaurants that have opened in Wilson Creek. ඉතින් අනිත් improvement එක තමයි අලුතෙන් දාලා තියෙන restaurants ගොඩ. A Chinese and an Italian restaurant have been opened in the town center, and a Mexican restaurant has opened near my house. ඉතින් Chinese එකකුයි Italian restaurant එකකුයි අරලා තියෙනවා town center එකේ. Mexican restaurant එකක් අරලා තියෙනවා අපේ ගෙවල් ගාව. Which is where I'm going tonight. අද මම යන්නේ රැට ඒ Mexican restaurant එකට. Right? So, with that, let's have a look at question number 1. Jake's school doesn't exist anymore. ඒ කියන්නේ Jake ගේ ඉස්කෝලේ දැන් නැහැ. එහෙම තමයි කියන්නේ question එකේ. Let's see where the answer is. A new post office has also been built just across from my old school. Post office එකක් අලුතෙන් හදලා තියෙනවා මගේ පරණ ඉස්කෝලෙන් එහා පැත්තේ. එතකොට ඉස්කෝලේ තාම තියෙනවද? තියෙනවා. So it doesn't exist anymore is false. Okay? They have improved the baseball stadium. Baseball stadium එක වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. So let's see. Outer skirt which has been changed completely. They have now added a new stand. So have they improved it? Yes. Aluteng seating dala venas karala tiyenne. So it is true. Jake likes the new look baseball stadium. Actually it should be Jake likes the new look of the baseball stadium. I would prefer if we could word it like that, okay? So Jake likes the new look of the baseball stadium, and I think that's true. ඒක ඇත්ත. එයා කියනවා it looks great. හරිම ලස්සනයි. So I think yes, that is true. It's only possible to reach the downtown area on foot. බලමු. Downtown area, they have pedestrianized it. You can't drive. ඉතින් මොකද්ද තියෙන්නේ? එලවන්න බැරි නම් pedestrianized නම් ඒ කියන්නේ අපිට ඇවිදින්න විතරයි පුළුවන්. So on foot කියන එක හරිනේ. It's only possible to reach downtown area on foot. That's true. Right. The buildings in the center of the town look European. Center එකේ තියෙන buildings European වගේ. එහෙම කියන්නේ ඒකේ කියන්නේ මොකද්ද? European style fountain එකක් තියෙනවා කියලා. Right? European style buildings තියෙනවා කියලා නම් කියන්නේ. So that is wrong. That is false. Jake's street hasn't changed much. Jake එකට යමු බලන්න. My street just looks the same, but a public library has been built in the next one. It looks just the same. පොඩි වෙනසක්වත් වෙලා නැහැ. මේක කියන්නේ මොකද්ද? එච්චර වෙනස් වෙලා නැහැ. එච්චර නෙවෙයි කොහොමදත්ම වෙනස් වෙලා නැහැ. So that is false. Library එක දාලා තියෙන්නේ next street එකේ. He is sad about the park being ruined. I think he is sad. නේද? ඒකේ කියනවා යා which is a pity. Park එක ගහස් කපලා එයාට ඒ ගැන දුකයි. What a pity, right? So I think that is of course true. Jake is going to eat Italian food tonight. That is false. He is going to eat Mexican food. Right. So with that understanding, we will have a look at the next question. Practice question 3.
notice board එකක් තියෙනවා, the community notice board. ඉතින් මේක එක ඒවා තියෙනවා. මොකද මේක community notice board එකක්, මහජනයා සඳහා තියෙන එකක්. computer problems තියෙනවා, lost cat කෙනෙක් ඉන්නවා, zumba classes තියෙනවා, drummer කෙනෙක් ඕනේ, babysitter කෙනෙක් ඕනේ, supermarkets part time work තියෙනවා, room to let එකක් තියෙනවා. Right. Read the notice board and circle true or false for these sentences. Let's see. Right? So, computer problems. Experienced IT engineer will sort out problems with home computers, PCs and Macs. Phone the computer doctor now for a free estimate. ඉතින් computer එකේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් desktop එකේ හරි Mac computers වල හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් call the computer doctor now. ඒගොල්ලෝ free estimate එකක් දෙනවා. Lost seems like a pussy cat is lost. Small grey cat is missing in the Lee's Hall area. She's frightened of dogs and teenage boys. If you see her, please call. ඉතින් පූස නැති වෙලා කියලා තියෙනවා. යා grey color, ash නැත්නම් අපි කිව්වොත් grey. So you will see නැති වෙලා තියෙන පොඩි අලු පාට පූසෙක් Lee's Hall area එකේ. එයා බල්ලන්ට බයයි, teenage boys ට බයයි. දැක්කොත් එයාව call කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ zumba classes ගැන දාලා තියෙනවා, get fit, right? ඉතින් zumba තියෙනවා beginner class එක සඳුදා බදාදා, intermediate එක class එක අඟහරුවාද බ්‍රහස්පතින්දා, advanced classes සඳුදායි බදාදායි. ඉතින් ඇවිල්ලා book කරන්න ඕනේ තමන්ගේ තැන සැප්තැම්බර් 25ට කලින් Lee Sports Center එකේ සීමිත ආසන ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. drummer කෙනෙක් ඕනේ, right? අලුතෙන් හදපු band එකකට. must have ability and experience. We play mostly indie rock. Many songs already written. Some performances in local clubs in November and December. Send details. ඉතින් අලුතෙන් හදපු band එකකට drummer කෙනෙක් ඕනේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ගහන්නේ indie rock. සින්දු already හදලා තියෙන්නේ. අපි සමහරක් වෙලාවට local pubs වල perform කරනවා නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් වල. babysitter කියන්නේ ළමයි බලා ගන්න කෙනෙක් ඕනේ. For 2-year-old twins, occasional weekday evenings for up to 6 hours would be suitable for a student with some experience. 4.50. So that's 450 per hour. That's pounds, right? ඉතින් ළමයි twins ලා බලා ගන්න වයස අවුරුදු 2යි බලා ගන්න එක්කෙනෙක් ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට weekdays වල හවස පැය 6ක් විතර. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තමයි වඩාත් ගැලපෙන්නේ, එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් පැයට පවුන් 4.5ක් ගෙවනවා. එක්ස්ප්‍රෙස්කෝ කියලා සුපර්මාකට්ස් වල part time වැඩ තියෙනවා. හවස සහ weekend වල hours තමයි available වෙලා තියෙන්නේ. shelf stacking කරලා තියෙනවා නම් මීට කලින් ඒක වඩාත් යෝග්‍යයි කියලා තියෙනවා. Right? Room to let. 2 students looking for one more to share house. ඉතින් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා ගයක් ඒගොල්ලෝ rent කරලා තියෙන්නේ. තව එක rent කරන්න partner කෙනෙක් හොයනවා. One room with a single bed, wardrobe, desk and chair. ඉතින් එක කාමරයයි තියෙන්නේ. University එක ළඟම තියෙන shopping center එකත් ගාවම මාසෙකට පවුන් 250ක් සහ bills වලට වෙනම ගෙවන්න ඕනේ. Right? No smokers. Sorry, non-smokers only. ධූමපානය කරන්නේ නැති අයව තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ. Right. So let's see. The band is looking for a drummer to play classical music. Classical music නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ play කරන්නේ indie rock. So that is false. The babysitter will be required to work on weekends only. නැහැ. ඒකේ දාලා තියෙනවා occasional weekday evenings. ඒ හින්දා ඒකත් වැරදි. There are no Zumba classes on Friday. That's of course true. Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday, Monday, Wednesday. There are no classes on Friday.
ඒක නම් true. The room to let is unfurnished. Unfurnished නෙවෙයි. There is a single bed, there is a wardrobe, desk and chair. Furniture තියෙනවා. So that is false. The job at the supermarket requires some experience. Experience is an added advantage but not essential. තිබුණොත් හොඳයි හැබැයි අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. So that would be false. You can book places on a Zumba course anytime in September or October. False. Because you have to place it before 25th of September. The lost cat is scared of some other animals and people. True ne බල්ලන්ට සහ teenage boys ලට බයයි. ඊළඟ එක, the computer doctor only fixes problems with PCs. No, PCs and Macs. So that is false. Right? Okay, so there we are. We've marked all true or false. Then circle the best word. වඩාත්ම ගැලපෙන වචනය අපි select කරමු. In which notice can you earn just under £5? Just under £5 නම් notice C එකනේ. ඒකනේ කියන්නේ පැයට පවුම් 4.5ක් කියලා. So I would say C. In which notice can you find somewhere to live? ජීවත් වෙන්න අපි බලනවා නම් බලන්න ඕනේ F නේ. Room to let. F. In which notice can you get help installing some new software? ඒක නම් A. අලුත් software දාන්නම් Dr. PC එකට. In which notice can you get fit? Fit වෙන්න නම් අපිට Zumba තියෙන්න ඕනේ, that is E. In which notice can you find part-time work Saturday, Sunday and some weekday evenings? අපිට weekend hours සහ week evenings, right? Evening and weekend hours ගන්න පුළුවන් G එකේ supermarket එකේ. In which notice should you reserve a place before the end of September? Zumba වලනේ 25th of September. ඒ හින්දා ඒක ඇවිල්ලා E. Right? Now here we have selected the appropriate answer. මේක ඇවිල්ලා multiple choice. Right? සමහරක් වෙලාවට එක උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්, සමහරක් වෙලාවට multiple choice වල answers දෙකක් select කරන්න දෙන්න පුළුවන්. Right? Okay, answer the questions using the information from the notice board. What number should you call if you find a grey cat? You should call බලමු අපි පුසිකැට් නැති වෙලා හම්බුනොත් මොන නම්බර් එකකටද කතා කරන්න ඕනේ? 09651 09651. Make sure you write it carefully. There is no rush. 324472. 324472. How many children will the babysitter have to look after? 2 children. Why? Because they are twins. Who should you contact if you want to work in the supermarket? කාවටද අපි කතා කරන්නේ supermarket එකේ වැඩ කරන්න ඕනේ නම් apply to the store manager. Store
manager. When are the classes for people who are new to Zumba? Alutemma. Beginner new කියන්නේ alutemma. කවදටද තියෙන්නේ? Monday, Wednesdays 11 to 12 p.m. Monday and Wednesday 11 to 12 p.m. Right? Where did the cat go missing? කොහෙද missing ගියේ? In the Lees Hall area. වචන තුනයිනේ ලියන්න පුළුවන් අපිට 3 words කියලා දාලා තියෙනවා. In the Lees Hall area. Who should you call if you want to rent the room? One word. එක වචනයයිනේ කාටද අපි call කරන්න ඕනේ? Luca. Follow the instructions. වචන කීයක් ලියන්න පුළුවන්ද කියන එක. Typically for IELTS also you would have a questions වලට එක වචනේද වචන දෙකද තුනද ලියන්න පුළුවන් කියන එක. Where do the band have some performances booked? In 2 words. In go ahead. In local pubs. Who should you call if you want to work as a babysitter? One word. කාටද අපි කතා කරන්න ඕනේ? It's their Jan. There we are. We have finished 8 short answered questions. So here we were having a look at short answered questions. ඒත් එක්කම මෙතන ඕගොල්ලන්ට word count එක දීලා තිබ්බා. Okay? Right. So now we are moving to practice question 4, the weekend market. Read the short essay below and answer the questions. Let's have a look at the passage or the short essay. Many tourists I have met told me that one place they have to go is the weekend market. ඉතින් මට හම්බෙච්ච ගොඩාක් ටුවරිස්ට්ලා කිව්වා යන්න ඕන තැනක් තමයි මේ weekend market කියලා කියන්නේ. This market is huge and has everything from bags, souvenirs and handicrafts to many kinds of animals and many kinds of plants. ඉතින් මේ market එක ඇවිල්ලා ලොකු market එකක්. Bag තියෙනවා, souvenirs තියෙනවා, handicrafts තියෙනවා, සත්තු ඉන්නවා, ගස් කොළන් තියෙනවා, ඕනම දෙයක් තියෙන market එකක්. It also has a fantastic variety of local food. ඉතින් ඒ පළාතට ආවේනික වෙච්ච කෑම වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් local market එකේ තියෙනවා. In other words, the weekend market is a great place for shopping and experiencing the local culture. ඉතින් අනිත් වචනෙන් කිව්වොත් weekend market කියලා කියන්නේ නියම තැනක් අපිට ඒ පළාතට ආවේනික වෙච්ච ඒ culture එක සංස්කෘතිය දැනගන්න ඕනේ නම් shopping යන්න ඕනේ නම් නියම තැනක්. The market is located near the city's main bus station. market එක තියෙන්නේ city එකේ තියෙන main bus station එක ගාව. So people come from all over the country to buy and sell goods. ඉතින් හැම තැනින්ම මිනිස්සු වෙනවා බඩු අරගෙන සහ බඩු විකුණන්න. Moreover, it is also near a sky train station and subway station, which makes it very convenient for city people, especially young people who don't have cars. ඉතින් මේක තියෙන්නේ හරිම ලේසි තැනක. ස්ටේෂන් එකටත් ළඟයි, සබ්වේ එකටත් ළඟයි. හින්දා තරුණ මිනිස්සුන්ට හරිම ලේසි. ඒගොල්ලෝ කැමති නැනේ ගොඩක් travel කරන්න cars නැති අය. ඒ හින්දා හරිම ලේසි.
The market is very large and full of hundreds of small shops and stalls. ඉතින් market එක හරිම ලොකුයි. සිය ගණන් මේ stalls තියෙනවා. ඒකේ පොඩි පොඩි stalls දාලා තියෙනවා. Consequently, it can be confusing to get around. ඒත් එකම තමයි එහෙම යන්න නම් ඒක හරිම confusing. However, if you get lost, it is a good idea to look for the clock tower, which is right in the middle of the market. It will help you find your way. ඉතින් නැති වුණොත් ටිකක් හොඳම වැඩේ තමයි වටපිට බලලා හොයාගන්න clock tower එක. Right? වෙලාව දාලා තියෙන කුළුණ හොයාගත්තා නම් ඒක තියෙන්නේ හරියටම මැද market එකේ. ඒකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන තැනට යන්න පුළුවන්. When I walk to the market early on a Sunday morning, there are people and cars and motorcycles everywhere. I think ඉරිදා උදේට ගියොත් එහෙම market එකට පිරිලා මිනිස්සු කාර් හැමතැනම. You have to be careful when you walk. පරිස්සමෙන් ඇවිදින්න ඕනේ. Many people are bringing their goods to sell in big bags or carts and trolleys. ඉතින් ගොඩාක් මිනිස්සු බඩු ගේනවා cart වල trolley වල තල්ලු කරගෙන එහෙම ගේනවා. In fact, you might even have to jump out of these sellers' way as they charge along the narrow ways to keep their goods. ඉතින් සමහරකට ඔය යන පාරෙන් ඔයගොල්ලෝ පනින්න වෙනවා මොකද ඒකට තල්ලු කරගෙන එනකොට ටට්ටක් ගාලා ඔයගොල්ලෝ අයින් වෙන්න ඕනේ. In addition to the sellers, tourists and locals are pouring in for something to eat or ready to start shopping. ඉතින් ඔයිට අමතරව විදේශිකයන් එමි ටුවරිස්ලා shopping කරන අය පිරීලා එනවා ඒගොල්ලෝ ටට්ටක් ගාලා shopping කරන්න. As time goes by, the market gets more and more crowded and you have to start squeezing past people to keep moving. ඉතින් යන්න වෙලාව මිනිස්සු පිරෙනවා පිරුණාම එහෙම යන්න පුළුවන් හොඳට බෑ. ඉතින් තෙරපිලා අස්සෙන් යන්න ඕනේ. As you walk through the market, you will experience many sensations. ඉතින් යන ගමන් market එක ඇතුලේ එක දේවල් සුවඳ එනවා කටට කෙනෙනවා ඒ smells එනකොට. For example, there are many smells, scents and aromas. One moment you will be smelling the aromas of stir-fried dishes from a small restaurant, and the next you smell the scent of orchids and other flowers as you pass through the cooler and more relaxing garden section. ඉතින් garden section එක හරහා යනවා නම් බලන්න පුළුවන් ඉතින් එක සුවඳවල් තියෙනවා. stir fry කරපු dishes වල සුවඳ තියෙනවා නැත්නම් මල් වල සුවඳ තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් cooling area එකේ හරි යනකොට ටිකක් relaxing යන්න පුළුවන් garden area එකේ. garden area කියන්නේ ඒ වටා තමයි විකුණන්නේ ගොඩක් garden equipment and things. Furthermore, walking deeper into the market, your eyes will have trouble recording so many products with their many colors, designs and sizes. ඉතින් ඇතුළට යන්න අපේ ඇස් වලට පුදුමයි මොකද එච්චරට පාට variety සහ එක බඩු ಜಾති තියෙනවා. After a while, you may feel dizzy and look for a quiet place to have a rest and a refreshing drink. ඉතින් ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් dizzy වෙන්න පුළුවන්. If you get dizzy, කැරකිල්ල වගේ එනවා. So then, ඉඳගෙන මොන හරි බොන්න තැනක් හොයනවා. Fortunately, there are many small cafes and drink stores selling fresh coconut juice, orange juice or ice water. ඉතින් හැම තැනම බැලුවොත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා cafes වල එක්කෝ fresh coconut sell කරනවා එහෙමත් නැත්නම් orange juice sell කරනවා එහෙමත් නැත්නම් cool වතුර විකුණනවා. To sum up, a day at the weekend market is both a day of shopping and a unique experience for your senses. ඉතින් weekend market එකට යනවා කියන්නේ හරිම ජොලි දෙයක්. අපිට ඒක හරිම unique නැත්නම් එකපාරක් පමණක් විඳින්න පුළුවන් අත්දැකීමක් shopping කරන්නත් පුළුවන්. It is a kind of magical journey that is great as first experience for tourists and an escape from daily life for the locals. ඉතින් මේක හරිම magical experience එකක්. ඇයි පිටරට එන අයට ඒක හොඳටම හරියන first experience එකක්. locals රට පොඩ්ඩක් විඩාබර සතියෙන් පොඩ්ඩක් මිදෙන්න පුළුවන් විදියක්. Moreover, while it is usually hot and crowded, the atmosphere is friendly and good natured. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හරියම රස්නේ සහ කට්ටිය පිරීලා හැබැයි ඒත් වටපිටාව හරියම
මිත්‍රශීලී සහ හරිම හොඳ nature එකක් තමයි වටේ තියෙන්නේ. Practice question 1. Why is the weekend market a great place to go on the weekend? Why? බලමු reading passage එකේදී කියනවා. Because it is huge and has everything, right? So you can say because it is huge and has everything. Why can the market be confusing? Hey, market එක confuse වෙන්න පුළුවන්. Let's see. Skytrain, the market is very large. Because the market is very large and full of hundreds of shops and stalls. Because the market is very big and full of hundreds of shops and stalls. උත්තර reading passage එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් තියෙනවා නම්, right? How might you feel when walking through the crowded parts of the market? කොහොමද අපිට දැනෙන්නේ කට්ටිය ගොඩ ඉන්න තැන යනවා නම්? Let's see. I think they tell us. As time goes by, the market gets more and more crowded, and you have to start squeezing past to keep moving, right? So I think you would start feeling. How might you feel? You might need to squeeze through the crowd. What do you have to be careful about as you walk through the market? මොනවද පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ market එක ඇතුලේ යනකොට? You might feel dizzy. Okay, so I think that's something you have to be careful of. You might feel dizzy. Right. Why is the market described as a magical journey? Ai market එකට කියන්නේ it's a magical journey කියලා. Because it has a unique experience. Because it has a unique experience. There we are. Okay. I think ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ඕනේ, passage එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හොඳ උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්, right? So the whole purpose of doing all of this is ඔයගොල්ලෝ එක එක style of questions පුරුදු වෙන්න ඕනේ. True, false, short answered questions මේ වගේ, matching questions, multiple choice questions, variety of questions IELTS වලට එනවා. ඒ හැම જાතියක්ම හොඳට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, right? Okay, so with that we move on to practice question 5. Cave houses of Cappadocia. Okay. Read the article below and then answer the questions.
rock cut temple in Cappadocia, right? And it's a photo by Carsten Doré. Located high in central Turkey, Cappadocia is a large region with hot, dry summers and cold, snowy winters. ඉතින් තුර්කියේ මැදට වෙන්න තියෙන පළාතක් තමයි Cappadocia කියලා කියන්නේ. ඒක large ලොකු region එකක්. summer කාලෙට හරිම රස්නේ, right? hot, dry summers තියෙනවා. සහ winter කාලෙට සීත ඍතුව කාලෙට හරිම සීතලයි snow තියෙනවා, right? Many thousands of years ago, volcanic ash covered the land before humans lived there. මීට අවුරුදු දසදහස් ගානකට කලින් ගිනි කන්දක් පුපුරාගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ ashes නැත්නම් lava වලින් වට වෙලා තමයි තිබුණේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න කලින්. After a long time, the ash turned into a kind of soft rock. ඉතින් ටික කාලයකට පස්සේ මේ ashes ටිකක් නිකන් soft ගලක් වගේ බවට පත් වුණා. Today, some of the natural rock formations reach 40 meters into the air. ඉතින් මේ සමහරක් ස්වභාවික ගල්වල පිහිටීම 40 meters විතර යනවා අහසට, right? Much later, more than 2,000 years ago, ඊට පස්සේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ අවුරුදු 2000කට විතර කලින් people began to cut homes into the soft rock. මිනිස්සු මේ soft rock එකේ ගෙවල් කපන්න පටන් ගත්තා. Both above and below the ground. ඉතින් පොළවට උඩින් සහ යටින්. In fact, homes were not the only things that people created there. They also made stables for animals, places to keep food and other supplies, and places to worship and pray. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි, ගෙවල් විතරක් නෙවෙයි, ඊට අමතරව සතුන්ට ඉන්න තැන්, ඒගොල්ලෝගේ කෑම තියන්න තැන්, යාඥා කරන්න තැන් පවා හැදුවා. There are hundreds of these cave rooms that form entire towns, both high in the sky and deep below the ground. ඉතින් මේ වගේ 100 ගණන් කාමර තියෙනවා ටවුන් එකක් හදන අහසේ සහ පොළව යට. සමහරක් ඒවා floors 8ක් විතර යනවා පොළව යටට. Although many of the caves are now museums, some people still continue to live there as they did in the past. ගොඩක් වෙලාට දැන් ගත්තොත් ඒ underground ඒවා ඇවිල්ලා museums, හැබැයි තාමත් ඒවයි ජීවත් වෙන සමහරක් මිනිස්සු ඉන්නවා. Long ago, water and wind helped to create the wonders of Cappadocia, but now people are trying to save it from being destroyed by the same water and wind because they want Cappadocia to last for thousands of more years. ඉතින් ඉස්සර නම් වතුර සහ සුළඟෙන් Cappadocia ව ලස්සන වුණා. හැබැයි දැන් වතුරෙන් සහ හුළඟෙන් ඒවා විනාශ වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක නවත්තන්න මිනිස්සු ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. In 1985, it became a World Heritage Site, which means that it is one of the most special places in the world. ඉතින් 1985 මේක World Heritage එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම special place එකක් වෙනවා. Since 1983, several movies have been filmed there, including a 2014 film that won an award at the Year Cannes Film Festival. ඉතින් 1983 ඉඳන් මේ වටපිටාවේ ෆිල්ම් කරනවා. ඉතින් 2014 දී ඒකට සම්මානයකුත් ලැබුණා. If you decide to visit this popular tourist area, the main nearby town is Garim, which offers tours, guides, and even hot air balloons for you to fly quietly over the land and admire the amazing view. ඉතින් කවදාරි දවසක මේ තැන බලන්න යනවා නම් යන්න පුළුවන් ළඟම තියෙන ටවුම තමයි ගොරිමි කියලා කියන්නේ. ඒකේ tours තියෙනවා, guides තියෙනවා, ඒගොල්ලෝ hot air balloons පවා දෙනවා මේ amazing view එක බලන්න යන්න. hot air balloons කියන්නේ ලොකු balloon එකක් air through, hot air through තමයි ගමන් කරන්නේ. Right? Right. Turkey is located in Cappadocia. Is Turkey located in Cappadocia or Cappadocia is located in Turkey?
Located high in central Turkey, Cappadocia is a large region. So, I can okay, so that is false. Where did the soft rock come from? It came from what? The soft rock. After a long time, ashes turned into soft rock. I think ashes are volcanic ashes. Volcanic. So, volcanoes. When did humans first make the caves? පළවෙනියටම caves හැදුවේ කවද්ද humans ලා? Much later, about 2000 years ago. අවුරුදු 2000කට විතර කලින්. So, that is A. What did the people make who first lived there? What did the people make who first lived there? Houses to live in. So let's see. So first, in fact, homes were not the only things. They also created stables, places to keep food and other supplies, places to worship and pray, right? So, let's see the answer. Not museums, they made houses, tables and areas to pray. Where do some of the people in Cappadocia live now? Then කොහෙද ඉන්නේ සමහරක් අය they still live in the caves, right? Some people still continue to live as they did in the past. In paragraph 2, what does they refer to? They means people. Okay, මිනිස්සු ඉස්සර හිටියා වගේම තාමත් ඒවේ ජීවත් වෙනවා. Still continue to live there as they did in the past. Yes. Right? Okay. So, number 7. Why are people trying to save the cave houses of Cappadocia? ඇයි මිනිස්සු මේ cave houses save කරන්න හදන්නේ? Because they want people to see it in the future. ඉස්සරහටත්. Right? මතු පරම්පරාවල් වලටත් බලන්න ඕනේ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ එක ඉතුරු කරන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ. They want Cappadocia to last for thousands of years more. Paragraph 3, what does it refer to? Let's see. In 1985, it became a World Heritage Site, which means that it is one of the most. It means Cappadocia, right? Special places, yes, Cappadocia. So, it means Cappadocia. How many movies about Cappadocia have won the Cannes Film Festival? How many? Let's see. Several movies have been filmed, including a 2014 film that won an award and that year's Cannes Film Festival. So it's just one. Okay, right? Next one. Why do many people go to this specific place, right? To buy balloons, to find guides, to become tour guides? No, because they can find guides. Okay? Right. So, I think we have had a look at 10 multiple choice questions, right? ඉතින් මේවා MCQs සමහරක් වෙලාවට එකක් තෝරන්න එනවා මේ වගේ intermediate හින්දා තමයි එක option එකක් දීලා තියෙන්නේ. But ඔයගොල්ලෝ advanced level එකට ගියාම IELTS practice questions වලත් දකි multiple choice දෙකක් සමහරක් වෙලාවට හරි උත්තර දෙකක් select කරන්න තියෙනවා, right? So I think we have come to the end of the lesson, okay? So අන්තිම එකේ අපි multiple choice බැලුවා. ඊට කලින් අපි short answered questions බැලුවා. දැන් මේකේ නම් word count එකක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කරොත් word count එකක් එන්න පුළුවන්, right? Again word count එකක් තියෙන short answered questions අපි බැලුවා. Multiple choice true false questions බැලුවා.
Okay. And again, true false questions බැලුවා. සමහරක් වෙලාවට මේකේ yes no තියෙනවා. True false not given තියෙනවා. Yes no not given තියෙනවා. So එන options අනුව තමයි අපි බලන්න ඕනේ. True කියන්නේ where it is the exact same meaning. Right? ඒ meaning එකම තියෙනවා නම්. ඒ wordsම තියෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඒ meaning එක තියෙනවා නම් okay. False කියලා කියන්නේ ඒකට contradicting නැත්නම් ඒකේ opposite meaning එක තියෙනවා නම්. Not given කියලා කියන්නේ idea එක ඒකෙ mention වෙන්නේ නැත්නම් ඒක not given. Right? So with that, I think we have come to the end of this lesson, the 13th reading lesson for the intermediate level, community.